right, and welcome back. Remember, we're coming to you live and direct from the amazing Two Rivers Mall. I'm sure umekuja hapa. Kama hujakuja hapa, kesho ni Sunday, leta familia, watoto wacheze. Unajua si kila sati unajiangalia, angalia pia familia. Very, very beautiful place. I love it here at Two Rivers Mall. And you know what? My set today, yani, it is so much fun, and I love a joyful set, of course. Let me start from the ladies. Ladies first. Yeah. Pastor Sue. Oh, yes. Pastor Sue. Oh, my God. It's Wonderful. so good to see you. Good to see you, my dear. dear. You look lovely. Thank you, thank you. Today I feel like I'm so far from you because of Alex. Please. We need men energy today. Today we need it. We need it. And I've seen Pastor Munene is also Pastor Munene somewhere, is around. as always. Yes. And of course we have the amazing Alex Mwakideu, media personality, radio extraordinaire. Yes. Na nimeona leo umekuja na wife. Wonderful. She's beautiful. Like, she's so beautiful. She's so beautiful. Umemweka yani. Yes. Umemweka yani. Hana stress. Stress. You know, I was so excited to see her. Yeah. Yeah. So today we are talking about a very sensitive topic, Mwakideu. Na Joe ni gwiji wa kuongea about the most sensitive things. Lakini today we're talking about the other woman. To you, what is the other woman? First of all, from where you come from. Who is the other woman? Yeah. The other woman is, the one you have apart from the main. Yeah, the other woman is the other one. The other one. Apart from the main. Another one. We also call that the side chick. Yes. Side Ama chick. tuseme mpango wa kando. Mpango wa kando. Hizo tuseme majina ni mbaya. Number 2. Endelea. Unazijua sana Mwakideu. Tuseme, you know, bimdogo. Yeah. Bimdogo. You know, yule ambaye na sometimes unamhitaji sometimes. Unamhitaji sometimes kwa sababu nyumbani kuna stress mingi, kuna issues mingi, kuna nini. You just want to go somewhere kidogo and find your peace there. Yes. You know, so that when you bounce back home, umerudi tena ukiwa sambamba kabisa. Uweze na kanisa. Well, pale unapata ile kitu unapata pale uweze pata kanisani. Uweze pata kanisani. Kuna kasanity fulani kanaingia ukiwa pale. Kuna kasanity fulani. Sababu ukifika pale anajua this man has the main. Yes. Yuko na family, yuko na vitu mingi kwa kichwa, so anakureceive. Yes. Anakureceive. The other chick receives. Anakungojea. Anakungojea. Yes. Ule ukipiga simu hata kama kunanyesha mvua na umbrella anakuja. Unaona? Anavuka expressway. Anavuka expressway anakuja. Na mvua na nini atafika. You know, I make sure kwamba nafsi yako imeridhika na umetulia. And by the time you're done with that meeting, truly your mind, your heart, unasikia umeridhika, umetulia. Then you go back home. Sijui niseme nini. Then ukienda home uko fiti basi. Pastor Sue vile ameiweka ni kama actually you want to be the other woman and not the main and not the main person, you know. What do you think about what I'm saying? Yeah, I think he makes a lot of sense because most of the times when a man does not receive peace of mind, you know, the greatest gift a man wants, even a woman equally, is peace of mind. So most of the men opt for a substitute, an option B, and not for anything else but to get that solace and to find that comfort that they need from another woman. Remember, a real man is only attracted to another woman. What do you mean? A real man. A real man. Born as a man, he's only attracted to another woman. What does that mean? Yes. In other words, the emotional womb of a man, when he's down, when he's going through a lot of turmoil in life, he desires the femininity, the feminine, to come and just give him that solace. And so when these men find that to the side chick, then they are likely to jog around. The first wife is that the official wife, but this other woman is for my peace of mind. Because these girls have learned the art. It's an art. It's an art. They have learned the art of even asking the man, you know, very probing question. Yeah, did she quarrel today? Was she moody today? And so the girl perfects now that which the first woman is not. You're getting that? Yes, because most of the times when men go to the side chick, they're actually wounded emotionally. They feel like they have not really been appreciated, affirmed, given attention. And a man also needs that equally, just like a woman. And so when this other woman now perfects that art and comes in and fits in, then the man feels
I can actually keep both. I can Let me tell you something. Yes, we are not talking on the normal circumstance. But in real sense, the first wife, if she had the knowledge, she can also play the part of being the first wife and also being a side chick to the man. And that's why a woman is very adaptable. It's not like a man. A woman can adapt very easily. In other words, you can be the real wife and at the same time play the role of a side chick to your husband. And that's what I do. 2 in 1. That's who I am. That's who you are. Sue is one of them. Hey, this man, when he wants that femininity, when he wants that massage, when he wants that solace, I'm there for him. He can sleep on my boobs. He can sleep on my laps. He can sleep wherever he wants. And I can style myself anywhere as long as he can fit in. So you can play both roles. Okay. Oh yes. Oh yes. I wish my wife was here to hear this. I wish she was here so she could hear this. Where is she? She's gone somewhere to get some coffee. Okay, fine. Wow. Tell me, lakini Alex anasema sometimes mkona tu njaa. Sometimes we are those women. Hamna njaa nyinyi. Hamna njaa, Betty. There's a place where I go local, where we meet normally. Kukula kuku, nini, drink, wanaume. Nimesikia not from one person, one man or two men. Or a lot of them say that the other woman actually anaboresha the main house. Oh, the relationship. Yes, the relationship. The main. Yes, the main. Anafanya side A inakuwa perfect. Anasema mimi nikitoka kwa side huku, nikienda home niko tu fiti. Mama atafurahi, watoto watafurahi somehow. You know, somehow because they get that sanity. Ile raha amepata pale, ile nini, anaenda home akiwa fiti sana. Okay, let me ask you a question, Alex. Yeah. Fine. Huyu side B si yako hivyo. If today uache maybe side, ama even you usiache mtu, you're a new man and you meet that side B. She's the main. After some time, you'll want another new experience. So how about you improve me as your main wife, as your main chick, as your main partner? I love that. You empower me. Tell me, babe, mimi napenda ukifanya hivi, ukifanya spendi, nataka unitunze kama katoto. Yani you empower me to know ile kitu unataka, because the new one will always be new and another new and another new and another new. What do you think about that? Let me tell you, what do you think about that? Who can do what Pastor Sue is doing? Very few women can do that. Hata atakwambia ukweli. Very few women. Most of them wanatekwa tu na ile family, na hustle and bustle of everyday, kids, homework, free CBC, nini, yeye pia anafanya job huko, sijui ana business ana run pale, akiingia naona huyu anafikiri mimi ndo sijachoka. You know, mimi pia nimechoka. Mimi pia nimefanya homework. Mbona siku hizi asifanyie mtu hii homework pia yeye? Yeye pia anazo vitu mingi. So once you get into all that, very few women can actually control all that, manage a home, manage a husband, you know, and give you and still remain all that a husband wants. Wow. You know? Unapatia kazi mingi sana Pastor Sue. Hiyo ni mingi sana mbona Pastor Sue anafanya. It's a lot of Why? Imagine nimetoka sasa nenda nyumbani after the show. Nifike nyumbani maybe saa 5. Unangojewa sasa nao hebu ni sasa hebu ni dansie nifanye aje. It also helps you. Let me tell you, there is nothing so powerful like a transformed mind. Tell me. Transformed in the sense that you love this man so dear, you respect him. In fact, men, that to them that is respect. For me, what I do, busy as I am, I must create quality time for him only. And I know how every day. Yes, it's possible. Okay, not every day, but even if it's a few moments, like 20 minutes. Yes. Every day, you know, a day has 24 hours, but I can just have 20 minutes of just making him happy. You know, just touch him, just talk to him. For me, I'm very, very romantic. You know, and I know where to touch him because my husband is an introvert, a serious introvert. Yeah, but hataki maneno. And so I knew if I also behave like this family is going to be very boring. So sometimes I'm gonna naked myself and just start dancing for him, and he's like, my dear, I tell him, no, why go to the club? Why go to other places and fight? I'm here. And it's now for us, our children are out of our home. So we are the two of us. So we can even stay naked in the whole house. There are the two of us just walking. We are the two of us only, nobody. And before you get in our house, you have to enter through the gate. So kuna kufuli na nini na kuna watu so that kind of a thing is very important, and you just have to adjust that because one of the greatest cause of side chick is boredom.
Boredom. They've known that. Boredom, my dear, is one of the... I'm not advocating infidelity, but one of the causes is that monotony. There's no that newness in this love. You get the point. Hakuna fun. Hakuna fun. You are just flat. No, Nairobi juzi, the other day there was a research in Nairobi that said wasichana wengi wako tayari kwa side chick. Imagine. You know, guys in Nairobi are saying we are ready because they've seen there's a gap. There's a vacuum. There's a gap. Wanaume wanalia. Wanaume wameboeka, wanaume tena wako frustrated. So a lot of men have been going out paka wamesema, okay, clearly we have so many men, so wamesema katika research wamesema we are ready. We can be number 2. Market iko, supply yes, market iko, soko iko, demand iko high. Soko lakini ni chafu. Soko pia ni chafu. Na ni chafu. Let me just divert the conversation kidogo tu. There's a story that actually we had today. Yes. Imesema imagine 73% of new HIV infections are of ages between 15 and 35. So ukisema ati watu wako ready, bado soko ni chafu. 15 30 no, mnawapenda hao, mabadis ni hao, wamebeba maugonjwa hao, lakini mnawataka hao. Hamtaki yule mama amejeka nyumbani, anakuja job, amekuja nyumbani, amekaa nyumbani, mnataka wale 73%. Na kule nje ukienda that's a big percentage. It is. A lot. It is. Between 15 to 35 years. It is. That means hii kuonja ni mbaya. Condom. Every day. Let me ask you, Alex. Kwani ni lazima? Yani, okay, let's say Mimi as Betty. Mimi, I'm side A and side B. Yes. I have this side and I also have this side. Yes. Do you think you can actually want another side chick? Being very honest, would you want another woman? You have both sides. Yeah, Yes. like I'm fun. I'm serious also in business, work. To be honest, as Alex Mwakideu, mimi nitatosheka. Kama Mwakideu nitatosheka. Huyu kwanza. Kwa kweli. Mimi nitatosheka. Usimwami. Mimi nitatosheka Wewe Betty. kwanza ina mwashumu. Ukinipatia zote. Labda mwashumu. Ukiongea kwa radio, na mwezi tosheka. I'm even happy your wife is not here. No. To be honest, mimi nitatosheka by the way. Ukinipatia both sides. You know, nitatosheka. You know, if I want to go out, I can go out with you because you look like you can go out. Yes. I've come with my wife here. Yes. Because I can go out with my wife. Yes. You know, yet tunaenda naye tunaenda naye. Yes. Tunaenda swimo. Niko tu zote. Hajajiboesha zile za home, akaamua tu amejiachilia. Kama sasa ningekuwa siwezi naye. Mimi napiga chuma. Nataka kukaa fit. You look good. Nataka Both of you guys look really very so ukijiboesha sana pia inabidi nianze kukuacha. Yes. And then I love to look for someone else I can go with somewhere else. Mali wanaume wamekutana. Yes. You know? Pastor, so do you think Pastor Munene maybe would eye another person? And what would you do? Maybe mtu anaona ako like mimi saki bwanangu aende aangalie Betty ama angalie sijui nani nataka tu aniangalie mimi. What do we do? Thank you. A very good question, Betty. I want to say this. Side chick who come wakati mko na conflict na badala ya usikize mume wako unatafakari ni nini utamjibu na vice versa. Kwa sababu maneno. Wakati mko na conflict ujue wakati huo ndio mtu anakuanga the real them. Ule kabisa. Kwanza ukiona mtu amekasirika, mzee amekasirika, mama amekasirika. Sasa that's when they verbalize who they are inside. And that's where I could get those things from Munene. Me, I don't like when I come home, nobody recognizes that I have come. You know, it's my children who come. So I'm, I would tell. So most of the times, and I want to speak to every woman who is listening to me, listen to your wife, listen to your husband when you guys have a conflict. Anakupatia Mwakenya, ili uanze kujipanga. You're getting that? Yes. I don't like when you come, you are angry just because tulikosana asubuhi. Sasa umebeba hiyo hasira mpaka jioni. Now, why are you this to me? You know, hapana, you know hata wewe. And then I say, So hiyo kukasirika the whole day puts this man out. But when the goings are good, you might not really understand what this partner really wants. So for me, how I came, we never began that. We actually were just ordinary like any other Kenyan. But when ours was terrible. And so vile nilipata Mwakenya wa Munene nikajua wakati amekasirika anaanza kunizungumzia mimi. So I will not just listen to understand. I will not listen to answer him. That's powerful. That's powerful. I like that. Listen to understand. Listen to understand. Kwa sababu huyo ambaye ana complain hii malalamishi yake nikishika vizuri alafu ni turn for our good, then he will be settled. And so that's one of the things that I noted, especially when he's
upset. Nikarealize hii mambo yangu ya kukasirika asubuhi na ipeleka mpaka jioni nikifunga nguo mlango nimenuna, hata nikimpatia namuuliza kwanza body language unakula. Hata naona kama ni poison, unaona niambia sikuli. Juu anashindwa kwa nini nimewekwa kwa hii chakula. Na kona njaa, you're getting that. And that's why you find some men are to this extent because of that tension from mama. He makes sure after he's put food, he gives one of the children a bite. Because he's not trusting, because the home is so toxic. And so a woman, much more as a man, also plays a very important role to loving the wife. The wife must create this environment that the man feels safe for his emotions. And so for me, haijalishi kama munene tulikasirikiana asubuhi, akikuja jioni, me I'm a different girl. I'll greet him, how was your day, nimu explainie, how was it, nikamwambia sawa, lakini jana dad, guy, dakika 5. Guy. Mimi ni sasa umeleta nini hapa? Namwambia guy dakika 5. Ai nini hapa na Mr. Akizo dakika 5. Niambia no wonder. And I sense that. You see now nimemprovoke. So najua next time ajitahidi at least aende 7-10 minutes. You getting that? Because the word of God says the word of God says in the book of Deuteronomy 22:29 that TwaTwa humbles a woman. Have you ever seen that verse? It doesn't humble a man, but it humbles a woman. Ukipata mama ambaye ako na hasira sana, hasira mingi za wamama zinatokanga na TwaTwa. Hakushiba, na mtu ambaye hajashiba unakuta ya kwamba ako na hasira, ako na mood swing, juu kuna kienergy huja release. Kuna kienergy akijaenda kwa hewa. Na umesema ni dakika 10 kushiba. Yeah, at least 7 to 10. You know, before 10, remember there was 15-20 for preparation. So hiyo iko sawa. Okay. Lakini huyu wakukuja pa. 10 minutes is not enough, please man. 10 minutes is not enough. Yes. So nilikuwa nasema yani isikuwe ati yes, much more as we say nice that a woman still has a role to play. So mimi naambianga wa mama hivi, jaribu to make sure the emotional womb of your husband is okay. For me, if there is a couple that have many misunderstandings on a daily basis, it's I and Pastor Munene. Kwa nini? My husband, though he's an introvert, he's a very firm man. And me, I'm a very strong-willed woman. So the two of us, we collide a lot. But one thing we do, we practice every time, and this has really helped us. During that confrontation, we practice kind words and kind actions. I love that. Not rudeness. Who do you think you are? You keep hurting me. Another day you also do. I don't do that. I just tell him, Dad, I just feel you're not sensitive to my needs. I just express myself like a woman, not like a man. You get that? Not being more of masculine. No. Just, Dad. Vulnerable. And at the end of the day, you find him giving me, sitting down and want to listen to me. After that, this man can never get a side chick. Hakuna side chick. Hakuna side chick, because the same things the side chick can do, I know I have the capacity to do them, even on a higher level, because this man, I understand him to some extent. Amen. You're in a much better place. Sue, yes. Yani issue of our two kitwa Pastor Sue plus the viewers 3.7. Alex, actually niulize. Somebody is watching, like like this show is watched by very, very many people. Yes. Kuna mtu anachukua conversation very seriously. They're like, you know what, I don't want my husband to actually do this. As a man, what can that woman do from a man's point of view? Ile yani acha tunaweza kosana, inaweza fanyika, lakini bwanako anarudi nyumbani, mtu wako anakupigia bado simu, anaku-message, switch to you, na aende kutafuta huko nje, because moneo 73% ni it's crazy. It's crazy. Number one and the most important, the biggest of them all, is amheshimu yule mwanaume. Amheshimu yule mwanaume. Amheshimu. You know? What does that mean? Respect. You see, vile Pastor Sue anasema ukiingia kwa nyumba, unampokeaje? Kama unamheshimu, kama ni mfalme, kama ni king. Mwanaume, you know, that's my empire. That's my home. That is what I'm building. You know, I'm the vision bearer. Mimi ndio yule msema najua hii nyumba inakwenda vipi kila. Sasa wewe ukiwa mtu ananisupport, wewe ukiwa manager unaniheshimu, nikiingia unajua basi mzee wa nyumba ameingia. Mwenye ana control nyumba, mwenye ana vision hii nyumba, mwenye anatulisha, anatuvisha, ana mpango, ana plan na kila kitu. The leader. The leader is here now. You know, so you treat the leader like that. Kama Rais Ruto tu akaenda mahali, kuna vile tu watu wanatingika kidogo. Rais wa nchi ameingia. I love that. Rais wa nchi ameingia. So akiingia anapokelewa aje, unamuongelesha aje. Sasa ukiweza kumuongelesha kama ambaye
ambaye tena wewe ndo unataka kuwa kichwa, wewe ndo unataka kuwa leader, mnashindana, unampeleka mbio, anasikia frustrated sana. Because every man wants to feel like they have their own empire somewhere. You know, anaka empire kake, ana mali, ana lead, kuna mali ana control kidogo. So ukimpa hiyo control atatulia, atajihambo sana. And I tell women most of the times hata kwa ready, wanawake hawajui. Mwanamume hiyo ndio issue yake tu. Hiyo tu. Unampa kitu kidogo tu. Hiyo tu. Anakupatia kila kitu. Just give him that. Are you sure? Yes. Like if I respect my man and do all those things, atakuwa na side chick. Men are visual beings, right? Yes. Mimi ni mrembo, lakini kuna mwingine mrembo zaidi kunishinda. Alex utakuniambia nikimrespect mtu wangu, ataangalia msichana mwingine. Ukichezea part fit akiwa nje, na mimi nakwambia kama mwanamume sasa, hata nikiwa nje hivi nipate na mtoto msafi. Namwangalia kweli ni msafi, na mimi napenda mtoto msafi, figa nzuri, napenda mambo mazuri, mambo yamependeza vizuri, rangi na imekubali. Nashangaa yani nikifikiria home mke wako wako pale nyuma ya kamera. Yes, I know. Ananijua. Wife ananijua. Anajua paka test yangu. Anajua paka test yangu kabisa. Anajua test yako. Anajua test yangu kabisa. Hata kwa gari tunaweza kwa gari tunaendesha hivi, ananiambia najua. Yes. Anajua. Hii ndo naangalia, anajua. That's friendship. You know, I would see that, but still nikikumbuka nyumbani vile nakuwa treated. Hiyo inaanguka tu kwa tumbo. Hiyo roho inaanguka tu kwa tumbo tu hivyo. Nasikia tu nimetulia. Nasikia niko satisfied. Respect, that's number one. Yes. And of course that comes with the way you serve the man, the care, the way you receive the man. Chakula unampatia namna gani, unakaa naye, unampatia time yako, mpatie time yako. You know, sio watoto tu. Hatuwezi kuwa kwa nyumba wewe hauna time na mimi, wewe time yako tu ni watoto. Kila saa story tu ni homework, story tu sijui ni CBC, story tu sijui tutoe shule twende shule nyingine. Ni kama imekutraumatize. No, twende shule nyingine. Imekutraumatize CBC. Sasa sumesikia naongelea CBC. I'm telling you. Yo sielewi, mtoi mdogo, mtoi wangu wa grade 1 amekuja kuniletea homework ya CRE. Ananiambia ni nani alipalishwa koti sijui za makalas. Koti za makalas grade 1. Ni nani by the way? I don't know. Ni Joseph. Ni Joseph bana. Ni Joseph. Yeah, Joseph. Grade 1 anajua mimi sijui. Sijafika hapo na mtoto wangu. You know, I remember in class 1 I did what pictures of you two. Yes. So anyway, such things, hata kama kuna watoi, hata kama kuna kuwalisha, hata kama kuna shule, hata kuna nini, you know, we must create time. Like my place, watoi wanalala 7 ama 7:30. 7:30 bedtime. So that me and my wife have our own time. Tunakuwa na time yetu kwa nyumba, wow, I love that. Tunajuana ni aje sasa, imekuaje, kila siku. Tunaenda kwa backyard pale, tuna chill, tunapiga kama ni drink yetu pole pole pale. Tunafanya mambo mingi pia pale kwa backyard. Tunabambia inabamba. Unacheki? Ile maneno yako pasta. Inabamba. Watu hiyo shalala every day at 7. Sasa hiyo wanajua tu made na buda. Maneno yao sasa inaanza 7:30. 7:30 inaanza. So your time ni muhimu sana. Okay. And that means your wife now gives you time, you give them time, you remember who you are, where you connected, you remember the first love, mna create kila siku ina build tu. Hiyo huwezi kusumbuliwa huko nje. Hakuna kusumbuliwa. I love that. Wow. Now unaweza kutetemeshwa huko nje. Hakuna kutetemeshwa na mabadi wa Instagram, mabadi. Unaonanga ipasa suit. It's true. Uogope pasa mnena kwa Instagram, mabadi usikizo wana tumbo wanafinya huko. Unaona hata kwa DM yangu anaingia kwa DM yangu. Unaangalia kwenye DM, unaona kwenye DM. But sasa unajua sasa ndo nini? Yani umetosheka. I love that. Na umeshiba. Na umeshiba. Aya guys. I think I'm really enjoying this one. I think we'll be here until 11 p.m. So we'll take a short commercial break, but tunarudi because kuna another angle nataka kuintroduce, but don't go away, we'll be right back. Machinations, the red tape, the hardball, the shame, the glory, the secrets, the covert, the overt, the good, the bad, the ugly, the wins, the losses, the squabbles, the treaties, the twists, the turns, the tenders, the contracts, the game, the drama, the spats, the dossiers, the scandals, the naked truth, even their clandestine meetings. Everything you ever wanted to know, now you'll know with a new boldly reimagined and revamped Star.
grab a copy of The Star, because smart people read The Star. Chance yako ya ku-earn 2 million kila mwezi imemwok. Introducing Maybet's referral program. Tools ni mbili, simu yako na app ya Maybet. Fungua account yako ya Maybet, under my account utapata a unique referral link ambayo utashare na mabeshte na followers wako kwa mtandao. Hakikisha wamewekelea bet within the first 7 days of registration. Kila time referral earnings zako zinafika 100, una get chance ya ku-withdraw, alafu form ijipe. Si unangam, unangoja nini? Start journey yako ya ku-earn 2 million every month. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB number 680. Maybet na minia na najishindia. Pesa inavutia, pesa inanukia. And welcome back to Say What? Say what, Pastor? Say what? Say what? Say what? Nakwambia leo yani Pastor unanishoking na hivi nikifikiria tumefika mwisho inaenda tena. You know, I want to introduce a very interesting perspective to this, yeah? Let's talk about a very serious issue. Women who cannot bear children. Wow. Then now you have this other lady, unamkatia, unaambia wife wako, sasa, since we cannot do it with you, let me do it with somebody else. That is also another woman. Like, how do you protect your wife from feeling like, you know, like I'm not enough? Because that's still another woman. Maybe see at least side chick, but this is it's a more serious angle. Let me acha tusikie from Pastor Sue, because Alice aliongea before the break, alisema ikamtoka. We are talking of a woman. Especially Pastor Sue, I'm sure in church, like you really meet those married women who, and now you're not able to get children. Then we have this other. The man really wants children. Yes, yes. And there's this other man, this other woman who has come in. I think that is more to the man. And also having talked with your wife and what you agree, especially now, kama mnataka watoto. I have seen people who have been married, alafu akakosa mtoto, then this woman, they agreed with the husband to get a woman who can get children, but still sustains this other woman. But the challenge is, ni kama mwanaume hawezi penda wanaume wawili mara moja. So unakuta huyu ambaye ameanza kumzalia ni kama upendo wake unakuwa mingi. Sasa, you get that because all the women I have found wananiambianga, we talked na nikamwambia, will he still give me time, anipe wakati tukue pamoja vile tu tulikuwa pamoja kabla even watoto wengine waje. Lakini ananiambia after now marrying this other woman and getting children, you know, now it seems like he wants to spend more time in this home where the children are more than. So, and she feels uncomfortable to go to this other woman's house because she feels a stranger. And so it has its own challenges, but I think it's all to the man to be able to balance, because now the two women needs your attention. Your children from the other woman needs your attention. It is not easy. It is not easy, it's not easy. Yeah, because now the first woman begins to become bitter. Ni kama vile tu Bible inasema wakati Sara aliona hapati mtoto, akasuggestia Ibrahimu apate mjakazi na wapate mtoto. Wakati mtoto alizaliwa, ni kama Ibrahimu moyo wake ulienda kwa huyu Haga. Mpaka ikafika mahali wakaanza kugombana, mpaka Mungu akaambia Ibrahimu afukuze huyu mtoto mwingine. So it brings such rivalry because two women keeping them together unless they are really apart. Because those things do happen, but I have always found this the first wife regrets for that choice. Sasa kuna baby mamas. Sasa uko na watoto wako, familia yako. Sasa ukuja huku nje nini huku ukadunga msee, you know, ball. It sounds funny, like So that's also another woman, and that is happening in so many relationships right now. Unapata mtu uko na wako, lakini kuna wengine kama
you know, sasa sema which community inajulikananga na hizo vitu lakini naijua lakini unaijua kuna community fulani na kuna mtoto huku Siaya, Webuye, nini Nairobi. How do you balance, you know, as a man, how do you balance love between this person and somebody who also has your children? I tell men one thing. Hakuna kubembeleza hapa. Sikiza nikwambie. Usikue mkali na sisi bwana. Listen, mimi I've been around the world, right? Yes. Mimi nimeishi maisha. Nimekuwa kwa hii life. Naielewa sana. Na niko na washikaji tu wangu wako tu katika hii dunia. So mimi nikikwambia na kuambia kitu ya ukweli. Washikaji ni nani? Washikaji ni marafiki. Washikaji pia ni washikaji marafiki. So now I'll tell you this from the man's point of view. Na ni true story. Na mimi nawaambiaga hivi. Be a man enough. Kama umpata mtoi nje, hakuna mtoi wako, forget about the woman kidogo, forget the women kidogo tu. Mtoi wangu yoyote haizi ishi kisiri. Kama kuna watoi wanaonekana kisiri, they can't be a secret. My child cannot be a secret. What do you mean? I love that. Akina Zemi, my daughters are called Zemi, Tanya and Naya. Beautiful girls. The same way, if I was to have another child, Betty, you'd see that child. You'd see that child. Utamficha huko si vizuri. Ama wanaishi huku au wanaishi huko mahali chini. No. If you decide to start a family, that's a family. When there's a child, that's a family. That's why ukiwata mpango wa kando, watu wengi huwa wanajaribu usipate mtoi. But ukipata mtoi, huyu mtoi lazima aishi vile wale watu wengine wanaishi. Watu wajue, Mwakide wajue, my brother has a child here. So ima bro hata kwa nyumba si uulizana. Zabu vipi kuna mtoto mahali? Hakuna jamaa. Unaulizana? Please kuna mtoto mahali? Hakuna. Na wananiambia akiwepo nitawaambia. Na mtamjua kama hao wengine. Si ati unaona zile funeral mtu anakuja mtoto sio ametokelezea wapi. Then again unasikia mtoi yeye anasoma ile shule ya public, hata watoi wako anasoma shule private. Mtoi hujui kama amekula sukuma ama amelala vipi. Hana makosa. Hiyo ni starehe zako. Once you bring a child into this world, this child must live the same life the other children are living. Na watu pia wamjue. Birthday vile una celebrate ya huyu unaenda ka celebrate birthday ya huyu. Post Instagram, Facebook, huyu kama ni to Rivers party ni huko to Rivers. Wote wanaenda huko. Si mwingine unampeleka huko kwa watoto wajue. Ningetaka kusema hivi, hiyo manuguniko ya huyu mtoto ambaye amezaliwa nje inaweza waadhili hii familia ingine. Juu ni damu yako. So I'm very happy with that. Please, if you are a man there and you have a child, take personal responsibility, but make sure you have talked to your wife. And this is what I tell women. If peradventure tuseme Pastor Munene alikuwa na mtoto kabla nioe, basi nastahili kujua ili na mimi nisaidie huyu mtoto. Wasisaidiane na huyo mwingine juu. Wajua walilala pamoja so inaweza kufuka. Sasa mimi nitaingia hapo katikati. Inaweza kufuka we. You know. Maybe alikuwa yuko better zaidi. Yes, and maybe alikuwa better than me. So I tell women, come in between, take care of this baby. Kama huyu mzee hana pesa na mama yule mwingine hana pesa, ingia ndani, lipeni school fees. Make sure huyu mtoto ako clothed equally like other children. Please don't mistreat this child like a child. It's a curse. Mtoto wako, hakuna mtoto anastahili hata kuumia. Hata watoto wangu wanawaambia, peradventure vijana wangu nawaambianga, muende mzalishe huko nje. Na utaki yo mama kabisa, utaki yo msichana, please let us know with your father. Hatutaki damu ya Munene ianze kunugunika na kilio huko nje. Tukiwa hapa na tuko na uwezo wa kulea huyo mtoto. You're getting that? So we have, and I keep telling my sons, even when you get a child with a lady, never think of an abortion. Please don't abort. In this family of Munene, we are authors of life. Bring that child, tumpende, lakini sio kupeleka mtoto kwa children's home. Well, we are here and we can be able to bring up. Now huyo ni mtoto wa mtoto wangu. I have told my sons, but not that I'm encouraging them to have children outside, but peradventure. If that happens, please, they should not feel condemned. It's a very true story. Rafiki yangu mmoja, he had to tell his wife at the end of the day, because aliweka siri, but now the other girl on the other side, alikuwa anamwomba pesa throughout. Tuko tu mahali tumekaa hivi kidogo simu. It's Friday night. Surely Friday at midnight. Nataka pesa ya mtu yeye ameshikwa na cold fulani. Anataka kununua mzinga. Tunamwambia boss, hii ni mzinga. Sometimes inakuanga ni ukweli. Mtoto kuna temperature. Friday na Saturday. Temperature ni Saturday Friday. Temperature Saturday Friday. Kumbuka yuko katika monthly, kila month anapewa hela. You know, he went every Friday na Saturday. Alimwambia mama watoto please. Ni bahati mbaya ilitokea. Kuna mtoto mahali and me I can't take it anymore. This woman has been amekuwa kinitoa pesa daily. So from today henceforth, wewe utakuwa unaongea naye. Wallahi. Yes, you'll be talking to her.
That's a wise man. Wewe ndo utakuwa na mtu. So wife na the other woman wana communicate. Yes. Talk to mama nani. Ati can you send me nini? Mnafanya vibaya nyinyi wanaume yake. Now that woman was ati unataka nini? Nataka pampers. Pampers gani? Wewe kwa nini pampers zingine zi? Why those ones? You know, hizo pampers tulibuy last time. Zilikuwa ni ngapi? Ana calculate because anajua. Anajua anasema hapana ziko bado. Hazijaisha. So sasa hivi vumilia nazo wiki mbili you will get other ones. So aliwa connect. Na akaishi peaceful kuanzia hapo. Lakini nyinyi wanaume mnafanyanga vibaya sana. Yeah, lakini hiyo ni vibaya because kama tumeoa kama vile tumeoa na Pastor Munene. Alafu nisikia kuna side chick. I think I don't think it would go well. I think Pastor Sue you're me, I would be really hurt. Yeah, but you know, it's really hard. Let me speak the truth. Yes, tell because us. I try all humanly possible to make sure I meet his emotional need and physical need and also even spiritual needs. You getting that? Yes. So hearing there is another woman, it hurts. It hurts. Goodness, it hurts. Okay, kama nilimpata akiwa na watoto before, basi hiyo ni sawa. Kama nilimpata akiwa na watoto, alikuwa na side chick before. Lakini sasa tuko pamoja. Mbona uko na mimi nikipata side Charlie? You be okay with that? Ikifanyika makosa naombe msamaha. Makosa ifanyika na kuja naombe msamaha. Lakini must be accountable to somebody else, not only me. We must have another third party, a mediator. So that peradventure kama ananizoea sana na mstaki kwa huyu mtu ambaye sio mtu wa familia, mtu ambaye ni authority katika maisha yake. Lakini mbona unatoka nje? Mbona nini unatafuta? Na huwa tumesema mara mingi sana. Tumesema hivi my brother, ya kwamba asali ni asali. What sugar is sugar. What changes is the sugar dish. Why did you go to another sugar dish when I have the sugar here? Why? How did you want me to package it? Because sugar is sugar. What changes is what? Sugar dish. Mbona ukavutwa na hiyo sugar dish ingine? Ni nini hicho? Si niambie bwanangu. Nirekebishe. Yes, because now because cheating also, cheating can it brings such emotional hurt. It could destroy and sometimes it can destroy marriage. Sometimes it's kwanza women we are not able to heal. Even the TwaTwa we are not able to have the same experience again. It's like it changes. Kwanza ukisikia you are being shared. Yani shared. So we have to wrap up. Pastor Sue, I think 22 home pamoja tuendelee na hii maneno. Alex, your last words maybe just 30 seconds about this thing. The other woman. Number one, for the man, create a queen in your wife. Exactly. You know, create a queen in your wife. Treat her so well. You know, give her your best. Give her your all. Yes. You know, then that woman automatically she'll give you that which you're looking for. Exactly. You know, Bible says, submit, and then men love your women the way the church loved. I mean, Jesus loved his church. The church. So hiyo inaendaga tu hivyo tu. Wewe unafanya na yeye anafanya. Na mnasonga mbele pamoja. Create time for yourself. Make her a queen. Win her. You know, and that's Simple, Sindio. Wow. Sindio. Pastor Sue, last words as we... short. Yes. Can I give my number? Yes, please. Actually, last week, watu wanataka namba yako because ya ile maneno ya ile shida. Ile shida. Yes. I want to give my number if you want to reach me, if you have any challenge with your TwaTwa. Why are you winking? If you have any problem with low libido, all those things, premature ejaculation, come and see me. We're going to see you at Clay City Medical Center at Kasarani and treat you. My number is 0712 265 746. 0712 265 746. And that's my personal number. No one picks it. You can call me until midnight. Then after that, we can go for TwaTwa. I want to say the last word. This is my last parting word. My last words, my dear. Yes. Listen to me. All the people who are listening to me, listen to these words. Dating a married man, dating a married woman is like driving a parastatal car or a government car that will never be yours. Get your own. Get your own. Acha tumemaliza show. Msidrive ma parastatal huko nje. Parastatal car. Inarudi tu kwa office. Ile siku utaambiwa it's over. Na ndio rudisha. Outside. There is, you know, I hate to finish this. I hate to finish this show
Oh, this is my camera. Thank you, Nick. So, Nick, thank you so much. You've been a fantastic director with Emmanuel on the other side. And to my lovely guest, of course, Pastor Sue. Wow. Nasikia tu kichwa ina explode. And Alex. Thank you. Hey, manze, you need to be coming on He's this show. He's a very wise man. Umesikia? Very wise. We need tunataka some nuggets from him. Actually, that's not Thank tumalization. Tumalization ni kamera. Hata sijui nikwambie ni. Thank you for coming, Alex. Tumalization. Thank you so much for watching TV47 tonight. Say what? Say what? Say what? This is the show every Saturday. Thank you so much. I'll see you again on Friday and Saturday. Thank you. Inshallah. Good night. Good night. Good night. Oh, that was so good. Oh, my goodness.